Biafrans, join us. Ọ sị kama ihe anyị kwuru na-ama abịa na mmezu, kama eluigwe n'ụwa agabiga, okwu anyị Chineke ekwugo ya, saịn ya. Okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchị pụọ, a na-anya ya nkụ. Kama na Biafra na-ama abịa, eluigwe n'ụwa agabiga. Ọ maka ndị accountability. Share this message because ọ sị na ọ ntari ka ọ ga-atari iri nwa ya, mana ọ ma lori elo. Share this message and send it, let it go viral. Invite every other person. Ezi anyị ozi anyị, ezi ndị nọ ndụ. Mmụọ na-ekwu nke mmadụ na-anụ. Mmụọ na-ekwu nke mmadụ na-anụ. Mmụọ na-ekwu nke mmụọ na-anụ. Mmadụ na-ekwu nke ọ nụ n'ọnụ mmụọ. Maazị Nnamdi Kanu sị ezie ya ozi, ozie ndị nọ ndụ, maka na ndị nọ ndụ na-achọ nnwere onwe. Ezie ya ozi anyị, eze ndị nọ ndụ. Anyị pass this message. Ọkwụ na afọ ya. Are you seeing it? If you don't know this message, if you are not understanding it, make sure you ask your neighbor. Share this message to all forum. Ezi anyị ozi anyị, ezi ndị nọ ndụ. Share this message and let it go viral. Ntari ka ọ ga-atari iri nwa ya, mana ọ ma loru nwa ya elu. Ezi anyị ozi anyị, ezi ndị nọ ndụ. Dịka anyị na-aga, asị okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchị pụọ, na-anya ya nkụ. Ngwere niile na-eme mmakpu, mana amarọ nke afọ na-arụ. Nkiri ka a na-ekiri udele, mana ejiri ada eri udele eri. Onye sị nwata jide nkakwụ, ga-enye mmiri ọ ga-eji wee kwụọ aka. Ezi anyị ozi anyị, ezi ndị nọ ndụ. And anyị ezikwa ya bụ ozi n'ihi na oge ya erugo. Enwere onye na-afụ iru ya, enwere onye ya na-afụ iru ya. We don't see your face. In as much as Chukwu okike abịama ekwugo si na Biafra ga-adị. Ọ bụ unu na-anya here, unu na-anya here, ndị be anyị amara ihe ọ bụ. Unu na-anya here, ndị nke anọ here, unu ma ha. You people may know them by mere looking. Some ndị ụka, unu ma ihe nọ here. Nke a now, unu ma ihe ọ bụ. Ndị ụka, ndị ụfọdụ, unu ma nke a, egelegwugwu, unu ma ihe ọ bụ. Ndị ọdịnala, nke a bụ Eke, nke a bụ Orie, nke bụ Afọ, nke bụ Nkwọ, nke bụ dati arrow Hitler ji wee lụọ ọgụ Second World War. Ọ bụ na unu chọọ ịma the history, we will tell you. And we tell you that na Yahweh Yeshua, ọ bụrụ Jizọs ka ị na-akpọ ya o, ọ bụ Yahweh Yeshua ka ị na-akpọ ya o. He said he will return again. And when he return, he will come with the fire. It is better for you to put your hand in the share button.
That is the one we are sure of now. Because ugo ebelugo na mgbagbu. Nyabu ugo ebelugo na mgbagbu. Ndị a na-ewe iwe. Ezi anyị ozi anyị ezi ndị nọ ndụ. Mana ka anyị na-aga, ka anyị nụ ozi a, anyị eprichi dịsi ozi otu unu yesi wee ghọta ya. Ozi afọ ọtụtụ okwu adọrọ n'ụka mgbede. That is bido pronounce or become the ambassador of Oyobana, focus on how to bring our leader out. Afọ ogologo okwu anyị ogologo ụka anyị na-atụpịa. Where you will make your reference. Atụchasịwa ife onye nọ na-ajị mana onye na-ajị ga-agbara ọtọ. The truth is that all these arguments is not taking us anywhere. Check go ever since Monaghan Matala, I don't know argument over this Simon Eba. Check go since Monaghan Matala, one positive for another argument over Simon Eba and the OS. Or if you can tell yourself the truth, I wish you know. So I hear Punito be a Koyobana gauges week. Because all evidence I will against him be is this matter. Oyobana Mazia Ebono or no Indo-Patal. Or why is I okay? No, we had the right, no, we had wrong. But since we cannot give this evidence, I keep saying it. Na Oyobana Patazana Yaku Maka Simon Ebam or DOS. Oh, he gonna want the mother, man, people respect your voice. Yeah, he got put on a quiz is now in King Cruise. Or what Mob na Maya jump on those are Maya jump. Okay, but the way Biafrans. And we're a different kind of apostles. There are different kind of apostles. And we're Peter. And we're Philip. And we're Bartholomew. And we're John. And we're Paul. Ndị na-agba afa na-agbakwa afa n'ụzọ dị iche iche. Enwe ndị na-akọnsọlt ụdị ha na-akọnsọlt. Mana emechakwa ihe niile, igwe niile na-eje n'ụzụ. Ezi anyị ozi anyị ezi ndị nọ ndụ. Ezi anyị ozi anyị ezi ndị nọ ndụ. And ozi anyị ga-ezie. Okwefo, this person that dropped this message, he is speaking right inside him. We came to preach Biafran gospel, just like they preach Christianity. And they can already. Anyị ada ekwu okwu ka anyị chọọ ya mma. Anyị ada eme our preaching ka a chọọ ya mma. Kama, ọ bụrụ na ikwere ihe ekwe. Ọ bụrụ na unu ma ihe dị ha, ndị ma ihe ọ bụ, kọwaanụ na ndị na-amara ya. Ihe a rainbow, egelegwugwu, ndị kwadoro ọgụ, the members of 555 Vision, backing up Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa. The history of this egelegwugwu come from the Noah, Ark of Noah, and the God who took covenant with Noah. He says that he look up with this symbol. He is not going to destroy the world again. If you know about it, your comment is needed. We must deliver this message. Then, this Ark of Covenant is the strongest creature ever created since time immemorial. And if you trace up the history of this Ark of Covenant, you will get to this man. This is Adolf Hitler of Germany. When you trace this history, Ark of Covenant, you can get to this arrow
inside this place. Ezi anyị ozi anyị ezi ndị nọ ndụ anyị adochi okwu anyị mma maka Eke Orie Afọ Nkwọ send us message. Maazị Nnamdi Kanu say, if you fail to give me Biafra, Nigeria will be destroyed beyond measure. And look at it here. I will destroy Nigeria. And for this reason, we ask you to put your hand in the share button. Accountabilities. Invite under accountabilities to this place. We have to give them that thing they lose. There is something they miss. If you want to invite the OS too, invite them. Enwe something. Ndị Igbo si, enwe ihe a na-ewepụ n'anụ tupu erie ya bụ anụ. Enwe ihe a na-ewepụ n'anụ tupu erie ya bụ anụ. Onye mere o ji si na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo, enwere ihe mebiri emebi n'okpuru anyanwụ nke nyere Chukwu okike abịa ma na ndozi. Den anya na-aga ka ịfụ ka arụ si afụ ndị awụfụ. Biafrans. So come out straight and go your bana mmadụ ekwuzi n'okwu Simon Eba ma the DOS. All the very understandable. Onye were uche chekwu ofu na nke anyị kwugoro ekwu na wo again ọdịnya onye ahụ akwụsịkwu ya before 1 week. Onye ọbụla akwụsị because mụ na ha does already ekwu. Ịghọtago? Unless ma full evidence ofu ha na any voice note na na-ekwu na-atụrụ ya na-agbazi ha because all from ije chọọchị ka eje na-anụ okwu Chukwu iwe chegharịa. Ịghọtago? Man, without we had a very simple akọwagomia echi mgbe anyị na-agba ụwa anyị na-eme Simon Ekpa exposed without evidence is really not ọ na-ejiri anyị ọ na-akpuchi anyị aka klọk azụ Maazị Ọfọ Jizọs ife na-akọwalụ gị biko ka ikwu nke nkwu si na ife nkwu n'abalị a sị hapụzi ndị ọya ka m na-akwụkwa gị gwawazie ndị mmadụ si ekwuzi na onye ọbụla ifuru. Anyị na-ezi ozi a n'ụdị dị iche. Anyị na-ezi ozi a n'ụdị dị iche maka ihe a na-apị akpọdogo. Ndị mmadụ amarugo na ụkwa a na-apị na mkpụrụ adịrọ ya. Ihe a na-apị akpọdogo. Ma ndị obedient amarugo na ụkwa a na-apị mkpụrụ adịrọ ya. Ijekwa n'elu, ijekwa n'ala, ụkwa a na-apị mkpụrụ adịrọ ya. Ndị a na-asị na ọ bụ na unu nwajụ akpọdo ya. Anyị asị ha kpọdo ya, akpọdo ya. Ihe a na-eme. We are 555 vision and we started this journey more than 20 years now and we have come to deliver. If you like, you share. Ikenna TV says, if you like, you share. If you don't like, ọ bụ na oru gị, you share. Ọ bụ na oru họrọ gị, then you go away. You cannot stop us doing what we have signed to do. That is what you must know. And asị na ihe a na-apị akpọdogo. A na-ezi ozi a. Your voice note. Mana mbido okwu gị, you are talking about points and based na the point make. I get you, Madam, that doesn't interested in get the rest, but let me just tell you, among here and in the point make there, but I stop Ziana in a fight each other. Let us stop talking about Simon Ekpa in this Biafran restoration struggle. Let us focus here. Anybody that put us on a platform now, focus on what to do to bring our leader out. That is my point. That we should stop talking about anybody again, DOS or Simon Ekpa. We should stop. My point is that let us cancel we should stop discussing about them and focus on how to bring our leader out from the DSS dungeon. That's my point.
What again? Okwefo, we told you people that passing sense is not passing sense. Passing sense is not passing sense. PhD holders, those people that speak British English, fada amapu anyị obi, facha ada anyị anya. Akwụrụ na aghọta na ndị ji PhD achara anyị anya. Ndị master degree anyị amada ebe ha si wee dọkata akwụkwọ ha ji. Graduates, anyị aghọta ha ebe unu si we don't understand. But the only thing we know is dike onye na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Onye na-amara akpụ ogene asị ụzụ na-amara akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Ihe anyị bupụta ihe a na-abụ ka okwu si dị. Ọ bụrụ na ịbụ Christian, you know about Ark of Covenant ebe okwu gwụrụ. Nya anyị akpọdo gị. Ọ bụrụ na ịbụ onye omenala, na-ekwe eke, na-ekwe orie, na-ekwe afọ, na-ekwe nkwọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye sayensị, na-ekwe egelebugwu a na-akpọ ya rainbow. Ọ bụzie na ịchọ ịgbagokwu mmụọ, ị gaa this area. You got to go now. A lot of people amaghọ maka this guy. And we call him the good guy. Maka onye na-ekwebeghị. Ọ bụrụ na ikwetebeghị, ajụọ gị ogini ji gị mee na ikwetebeghị. Because ndị a drop this note, you may preach it in a different way. Ihe St. Paul na-akọ dị iche n'ihe adịrị iche n'ihe St. Peter na-akọ. Ihe Mark na-akọ adịrị iche n'ihe Bartholomew na-akọ. Unu nwa ọ dị ka ndị mmadụ aghọtabeghị dị na asị ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ. Ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ. Ndị Igbo nwere alụsị a na-akpọ ọkụ asa ozu anya. Ndị Igbo wee nwekwa arụsị a na-akpọ ọkụ daa ibube. Ụgbala wee sị na okwu anyị dị ka ụgbọguru udu mmiri ọkọchị pụọ a na-anya ya nkụ. Mana onye ọbụla na-ajoinbeghị Ikenna TV si ịkapụ eche gịnị? Ọ ihe Ikenna kwuru. Ọ sị ịkapụ eche gịnị? Ọ bụrụ na ijoinbeghị nwanne ọ gịnị ka ikwu eche? Ọ bụrụ na onwe onye ji kọntaktị data Ikenna, that guy na-ese ndị ozi, tag him here, let him listen. We are receiving the messages. If you know about Ark of Covenant as Chris Ayekinome, you have no choice. Because ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ. Ndị a na-ezi ozi ha sị na ndị obedient bụ ha nwa bụ ndị anwa asị na ha nwa bụ ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ. Then the extraterrestrials wee sị if you make any attempt to pass that ticket, Muslim ticket, you should know that Biafran territory is not for Nigeria. You have to take every of your recruited Boko Haram military out of Biafran land. A picture speaks more than 1,000 languages. This is the cup
onye eji maka ya wee bupute Ark of Covenant a ọ dọba this cup anyị nwee jegwejefu ebe cup a nọ cup a eji wee pass ha the last supper this cup ifuru here now nyanwa ka eji wee pass ha the last supper before this arrow wee kpa ike 555 vision ejegojefu this arrow ojegojefu this cup ọkwa ifuru this one enwebeghị ihe Britain na-emebeghị ije buru this n'ebe ọ dị n'Ethiopia mana ọ bụ na unu nwee kwetara Eke Orie Afọ Nkwọ ga-ekwetere unu. That's why ọ bụ na ị bụ onye omenala ị ka na-ada ụtụ nekwe Nnamdi Kanu here ọ sị I will destroy Nigeria with truth and nekwe Simon Ekpa ebe ọ balance n'ụwa o ji anya onyoko wee na-enyo unu ncha na ihe a you people cannot do then ka mkpọrọ unu ndị na-eme confession because anyị gwara unu na this war ants will fight, bees will fight, trees will fight, birds of the air will fight. If you are understanding what we are talking, tell Chris Ayokinome that he has no choice than to preach the gospel of Mazen Nnamdi Kanu. If not, the name of Jesus Christ will be departed out of his mouth and out of the mouth of his followers. And all the pastors that has prayed for people to be and obedient. And ndị a naziri ozi si ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ mana ọkụ asa ozu anya ekulibekwa. Eke Orie Afọ Nkwọ send us this message and we are delivering it. We don't care. Anyị afụrụ iru ndị gụrụ ndị ji PhD. Anyị afụrụ iru ndị ji master degree. Anyị afụrụ iru ndị graduate. And ezi anyị ozi anyị eze ndị nọ ndụ. Ụta ka o si wee dị. Share this message as we are playing. You got in my point now. Nwetaghị ya. Kwụsị na okwu Simon Ekpa jekwa DOS nakwa and kwuwe ka anyị ga-esi wee wepụta onye ndu asụgbo m ya n'oyibo sụkwuo ya n'Igbo. Oh, that is my point. Oh, ya bụ point na-eme ka nna. Ndị Igbo si akọwaruo egewaruo. Ọkwụ na aghọta na dị ozi anyị today dịkwa iche because ihe anyị ji eje pụtasịrị. Ndị Igbo si akọwaruo egewaruo, akọwaruo egewaruo. Ọ bụrụ na ịma nke a ịma nke ọzọ a sị na n'ọmụnwa kasị marụ onye ka nwanne ya na-anwụ, onye ka a na-egbu nwanne ya. That is ihe a nọ n'ime ya now. Fulanis put this confusion inside you people and we have come now to tell you enough is enough. If you are watching, write us in comment section. If you don't like the circumstances of Igbo people today, after this very day, today time is 17 o'clock on the 5th, 2023. If you don't like this thing going on inside the life of Igbo people, go to comment section and write enough is enough. That is what we want from you. Write enough is enough in a comment section. Because ezi anyị ozi anyị ezie ndị nọ ndụ. Mmụọ na-anụ nke mmụọ na-ekwu. Mmadụ na-anụ nke mmụọ na-ekwu. Ezi anyị ozi na mmụọ anyị ezie ndị nọ ndụ. Maka ihe a na-apị
akpọjụgwo ndị ziri anyị ozi sa anyị bịa zie ozi a. We started this journey more than 20 years now, and we have visited Ivory Coast. Yes. Yes. Genevieve Victor, enough is enough. Ezurugu Victor Mwachineke, enough is enough. If you know that enough is enough, write us enough is enough. Write enough is enough. Solomon Mba, enough is enough. Tag and the DOS, tag and the accountabilities. Tell them enough is enough. You don't use English language. Ejilo ye yimegu, were wayo. Onyeze Philip, enough is enough. We are ready to go. Ejilo ye yimegu, were wayo. Nwankwo ikpe agba amaba, ndị kpọrọ mmadụ adịghị ole. Egede a na-ekwu egede. Akwụnụma. Chijioke, enough is enough. Enough is enough. Akwụna aghọta, enough is enough. Ya, ọ bụ ruo ole mgbe ka ndị Igbo ya ekuli n'ụra? Osta, enough is enough. William, enough is enough. Eze mmụọ ụgbala eke orie afọ nkwọ fasibunu na enough is enough. William Nwachineke, enough is enough. Onye na-edebeghị enough is enough dee ya. Anyị na-ese ndị ozi atụ ndị ziri anyị ozi. Ndị ziri anyị ozi ka anyị gosikwa unu ha again, ka unu nwama na Biafra is a spirit, and Biafra is whiter than white and whiter than snow. Ndị ziri anyị ozi eke orie afọ nkwọ Mazi Nnamdi Kanu came and bring us up, and he said we must go and deliver this message. Why the whole world is backing Simon Ekpa to watch everything going on in Biafran land. And this covenant is the covenant, the only structure God used by his own hand created. The most expensive creature structure ever created since the time immemorial. This is the covenant that break the yoke. This is the covenant that opens the Red Sea and Israel walk through. This is the covenant which Moses looked upon, and he called Chukwu Okike Abiama, and he said, look upon this tree, you will see the tree will be burning, and nothing will happen to the leaves of the tree. Go and tell Pharaoh that the person who sent Mazi Nnamdi Kanu to come and deliver this message, you see here, has risen. And they says, and they say, n'ihe a na-apị akpọrọjigo. Jee gwa ndị ụka na ụkwa ndị ụka na-apị mkpụrụ adịrọ ya. Ndị na-aghọta Igbo ọfụma ndị na-aghọta Igbo ọfụma ndị Igbo si na ntali ka ọ ga-atali iri nwa ya, mana ọ ma lori ya elo. Ntali ka ọ ga-atali iri nwa ya, mana ọ ma lori ya elo. Na ọ bụrụ na akwụ banye n'ikiri achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchị pụọ na anyị ya nkụ. Anyị ga-ezi ozi a. Let's stop mentioning people
that are not ready for freedom. Agony na Ifeanyi Ume asị onye na-amaro si gosi ya. Agony, we are trying to bring something out. If you watch, this is sacred. This is everything you see here is holy. In this image here today is holy. And ndị ziri anyị ozi si nọ ntali ka ọ ga-atari iri nwa ya ma ọ ma lori ya elo. N'ihi na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchị pụọ na-anya ya nkụ. Ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo, enwere ihe na-ama akwe mmeta n'okpuru anyanwụ a. Okwu anyị dị ka ife. Anyị na-ezi ozi otu Chukwu oke abịa amasị wezie ya anyị. Serving of Biafra is not something you can just get up and you say you are serving Biafra. And that's why we are saying enough is enough. Ikwu ama ibezi ya. Ikwu ama ibezi ya. Ọ ihe anyị nọ. Maka okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchị pụọ na-anya ya nkụ. N'ihi nke a, anyị na-akpọ unu ka unu nwa. Sorry, I'm an evangelist. No, always Chukwu. You and I know him and offer Jesus, so I'm a little bit monagis where ebe monagi bido na ebe I know. That is why baby T1 no poor the back of Biafrans watching. Ndị ziri anyị ozi a sa anyị zi ozi a without ile mmadụ anya n'ihu. Asị onye na-anọrọ ebe a nọli ozu, asị ya jee bọọ, o je bido n'ụkwụ. Thank you. Thank you. Your prayer is needed, highly needed. Maka ọbụrụ ọgụ Biafra abụọkwanụ abụrụ ọgụ nne na-agbara nwa ya. Ọgụ Biafra abụrụ ọgụ nne na-agbara nwa ya. Ọgụ Biafra bụ ọgụ onye oruoro. Ọgụ onye oruoro o tinye isi. Asị onye atụrụ ilu kọwara ya, ego ejilu nne ya furu ụzọ. Na onye atụrụ ilu kọwara ya, ego ejilu nne ya furu ụzọ. From 555 vision, we went down and they called ndị eze mmụọ. We asked ndị eze mmụọ to abolish that parable because we found out that the Igbo people are not really understanding their parables. Anyị eje kpọkuo ndị na-efe eke, kpọkuo ndị na-efe orie, kpọkuo ndị na-efe afọ, kpọkuo ndị na-efe nkwọ. Anyị asịfa, our people, after the research we have undergone, we found out that our children are not understanding Igbo parable. Please, ndị eze mmụọ, ndị aka ji ọfọ, ndị nze, ndị ọzọ, abolish that parable. We've been campaigning for this parable, for the abolishment of this parable for a very long time. We've been campaigning for it for more than five years now. How many people is really understanding? That's a parable that says, onye atụrụ ilu kọwara ya, ego ejilu nne ya furu ụzọ. But ndị eze mmụọ nọ n'ala Biafra, they gathered together. They called ndị aka ji ọfọ. They met ndị nze, they met ndị ọzọ. Ha eje meet ndị na-eme iwu n'obodo, iwu ọdịnala.
I say, look at what these people came up with. Then they say, after long battle, 5 years long battle, they say that parable na ndị Igbo ji ilu ekwu okwu. Igbo na-eri ilu dịka nni. Na ya amamme ya abolish, but they will give us the right to explain those parable, but not abolishing the parable. How many people is really getting? If you are a follower of 555 vision, you have to uplift your memory. You have to uplift his Igbo. You have to uplift the reason you are looking for Biafra. You must uplift it before you can be able to understand our message and why we bring out all this kind of equipment to fight for Biafra. We do with the show. So if you are really follower of 555 vision, if in a comment here, you think it twice before you write comment. The comment we need from you is, what do you think on this submission we submitted to gods of the land, of Biafran land, the gods, the chief priest of Biafran land? We submitted, we told them our people found it difficult to interpret that parable. Our people found it difficult to understand the message of Mazen Nnamdi Kanu. Our people found it difficult to understand why DOS did not give Simon Ekpa slot. Then ha sị ndị eze mmụọ ha sị nọ ntali ka ha ga-atali ili nwafa na ha ma nloru ha elu, because ha matalie no ọbanyekwe ha n'afọ, mana ntali ka a ga-atali ili nwafa. Ozi anyị na-ezi ọ dị ka ụgbọguru udu mmiri, ọkọchị pụọ a na-anye ya nkụ. Ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo, enwere ihe mere n'okpuru anyanwụ a na-enweghị mmekwata. In Spanish language, they says, nada ha pasado imposible de ver, ni en mar ni en cielo. Nada está lejos de ti si te fías de mí. People's language, because we went and they traveled. And as we are traveling, we are studying with the other people's language. When someone says something, people who is living in America, people who at least English is colonized by us, so you don't find it more difficult to understand English. But when you attach yourself with the Dutch, you attach yourself with the Italy, you attach yourself with the Spanish, you attach yourself with the Portuguese, you attach yourself with the Russia. That means whenever they say something, you need to interpret it 3 times before you understand what it means. Are you getting it? That's why we told them our people is not really understanding our parable. Abolish this parable so that we can be able to send the message. Agony, what do you say? Do you know that our land is in a grave mess because of ụka ndị ọcha? Mgbe a na-eme ọnwa ka a na-eme ibe ya. This message today is once in a while. This kind of message used to come, and it doesn't come easy. Ngwongwo anyị na-ebupụta here, iruo here now. My brother, my beloved brother, Agony Ifeanyi Chukwu Oba. Let me tell you something. And I say,
Mgbe a na-agwa nwa ọgaranya, nwa ogbenye a na-egeru. Nkiri ka a na-ekiri odudu, mana ejiri odudu eli ozu. Aya, ndị ziri onye ozi a, ha na-enye anyị nnukwute nsogbu. Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, after he has analyzed this thing, let us come back so that people will understand what we are talking. After Mazi Nnamdi Kanu has analyzed this thing you see here, you see this thing you see here, Nnamdi Kanu analyzed the power of rainbow. Nnamdi Kanu analyzed the power of Ark of Covenant. Nnamdi Kanu analyzed the cup of the Last Supper. Nnamdi Kanu analyzed the arrow. This arrow was that arrow which the Pharisees stabbed inside the rims of Jesus Christ, Yahweh Yeshua. If you want to call him Jesus, you call him Jesus. If you want to call him Yahweh Yeshua, you call him Yahweh Yeshua. And this arrow you are seeing here now is the particular arrow which the Pharisees, the Jewish, stabbed inside the rim of Jesus, Yahweh Yeshua. How many people is getting this now? Okwu ade ka ụgbọuru udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Okwu ade ka ụgbọuru udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Anyị na-ezi ozi otu esi wee zie ya anya da achọ ya mma. Time o eru for dilution, it will be diluted. Then Agonna, ụka ndị ọcha entered our land, which is Christianity. Do you know the reason Mazi Nnamdi Kanu says? Do you know the reason Mazi Nnamdi Kanu says that Biafra is a free religion? That ndị omenala can worship whatever they want to worship. Ndị Christian can worship whatever they want to worship. Ndị Muslim can worship whatever they want to worship. Tell ndị ụka, stop cutting our ancient trees, because this is a symbol. That is our map. We need them to trace back some histories. That's why Mazi Nnamdi Kanu said this thing. So that Christian, if you want to worship Osisi, go and worship Osisi. If you want to worship your cat at home, if you want to worship your dog at home, if you want to worship whatever you want to worship, you are free to worship whatever. So why do Nnamdi Kanu, the leader of indigenous people of Biafra, say that Biafra is a free religion country, a free religious nation? It is because of this power inside this place. You can't take these things away. You cannot come to the life of Igbo man. So only Igbo no bozi eke ka o si wee bịa ụwa. Ndị si na mmiri, ndị si na anyanwụ wee bịa. You cannot tell onye Igbo, onye bụ nwa afọ, onye si na mmiri wee bịa. Then you gwa ya that na he did not come, that na aha ya bụ afọ. He did not come from the sea. You will not come and tell somebody that is Nkwo. From Orie is sea. Nkwo ba ajana, Nkwo ba ajana, afọ bụ ikuku. Then you cannot come and take this nature away from them. That is what is happening here. Oh, yeah, everybody knows where he come from. Religion has come, and it has come to stay. Tradition has been before white man religion come, but inside white man religion come, there is something they deny our people. They are not telling our people whom these people are. You see this place? That is Ebesiwebando Ojoro. This is a
Yeah. You see that thing? Hey, somebody has blessed me with a mighty super chat. Flora Akubilo. Ọkwa onye kpasi ego asị na ọ gwọrọ ọgwụ ego Akubilo. Ụmụnna nwezu akụ iru ana. My brothers and sisters, my sister Flora Akubilo has blessed me with a super chat. And my sister, anywhere, sister or brother, whoever that send this money, Flora Akubiro, we gaze is a woman. May God fulfill your heart desire. May Eke hear your heart desire. May Orie hear your heart desire. May Afo hear your heart desire. May Nkwo hear your heart desire. And any place you bring this thing you give me, may God refill it abundant. That is what I have to give. Chris Ayokinome has been collecting this thing, but he denied our people the truth. Oyedipo has been collecting this thing. He denied our people the truth. Emubai has been collecting this thing. He denied our people the truth. That is why our brother Agunnaya say that Okanwonyocha came and they spoiled our land. Because of why? Do you know why? We will, the way I'm receiving this message today, receiving super chat and all this thing. Do you know? We will deliver this message no matter how. Let me show this thing again. Let me flash it again for people to know that people like what we are doing. And if people doesn't like what we are doing, they will not be giving us gasolina, petrol. And for us to go back, send this message to accountability people. Invite accountabilities. Because listen. Thank God you have understanding. Thank God you have understanding now. This thing shouldn't be. My dear sister, if you see the trouble I'm going through trying to convince our people in platform, mighty will bear me witness. This man will bear me. But Biafrans, just if you are really, if you are really our follower, you know Nandekano, he bring out time and he begin to teach us what we can do. When we come to this mountain, we will cross it. Master Simon Epa says, when we get to that bridge, we will cross it. Just write us the kind of pains you can see passing inside this person who is crying. He is crying the cry of agony. This person, this cry, I say, you cannot cheat us again with the Christianity. Neither can you cheat us again inside ordinary. No. I say, and ndị eze mmụọ nọ n'ala Igbo ha sị na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri na ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ na ntali ka a ga-atali ili nwafa ma ha ma nlo ya elu onye na-amarọ sị kọwara ya. This our brother, we told them early that the ants of the earth and the bees will rise and fight anybody that is fighting against this movement, which Mazen Nandekano is the leader.
the ants of the earth and the beasts of the air will rise and they fight that person. Tell me now, all our followers, tell me now if the ants are not biting this person. Tell me now if the bees are not biting this person before he come out and they cry. Yeah, when we are talking, we are preaching for something that will enter inside you. For you to know how deep we can penetrate inside people and know their innermost to cry. You see, these accountability people made the highest mistake of their life. Do you understand? Mana, when ozi a na-achọ ka anyị pass here, and before anyị deliver ozi a, onye oruoro ya tag ndị Biafran government in exile. No ntali ka ya talile nwa anyị, o ihe ndị eze mmụọ kwuru, mana ọ ma nnonye eno. You see these accountabilities. This message, I am backing myself up with ihe niile unu for here. Everything unu want for this place bụ ihe na-ejere ụwa niile ozi. And the back of this message now, we are delivering that, you see these accountability people, they are confused. The most confused people on this earth. And asị na ofu aka ka eji eti nwata. Ewerekwa ofu aka wee nabata ya. Unu anụrụ ozi ahụ, anya nụrụkwa ihe m kwuru ya kwuo nke m kwuru, because nke anyị na-ekwu a na-edebe ya na video maka evidence. Ndị Igbo si na ofu aka ka eji eti nwata. Then ewerekwa aka nke ọzọ wee nabata ya. Unu nwe ya amada na this kind message does not come easy. Uzamaka Nicholas, do you hear what I say? Ezugu Victor Nemeka, do you hear what I say? Accountabilities are confused people. Enweghị Simon Ekpa na-akpọ after crime, after thought. At least the people who hear what I say is saying yes. Uzamaka have confirmed. There is something that is called afterthought. Onyeze Fidelis have confirmed he heard what I said. Let me bring it here so that you will know that Uzamaka heard what I said. Then Onyeze heard what I said. And what I'm saying, okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Kama na ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo, enweghị ihe mebiri emebi n'ukwu anyanwụ a, n'okpuru anyanwụ a na-ewetaghị ekwe ndozi. In Spanish language ha sị gị, nada ha pasado imposible de ver, ni ema ni cielo, nada está lejos de ti si te fías de mí. Ndị na-asụ Spanish here, then let them go and interpret this one I will put here. And ha sị gị, nothing is hidden under the surface of this earth. Not even under the sea, not above the sky. Nothing is impossible to see. O nwere ihe uchichi mere obe aka na amaro n'ala Igbo. That's why we asking them more, abolish that parable so that we can be able to deliver this message. Ndezemwo told us that they cannot abolish that parable. Rather, they will give us certificate to interpret ilu Igbo. Or anyewa, we don't believe again na onye atụrụ ilu kọwara ya ego eji lunne ya furu ụzọ. Rather, we believe that ikwu ama ibe ezi ya. Una na-aghọta ihe nọ here now, because and when we assigned this journey, all these people you see here, this is the first covenant. You see it? Rainbow, the first covenant covered by the sky. Then when you come here, you will read here,
If you've not read the book of life from Genesis to Revelation, do not abandon it. Like anyị jiri iru anyị wee kwuo ya da ama. Ihe edere na that place. If you've not read the book of life from Genesis to Revelation, do not abandon it. My brother, what do you say? Then, as we are pushing forward, we must deliver this message. Anyị anọghọ na magic. Anyị anọghọ na magic ndị ụka. Anyị anọghọ na magic ndị na-eme something na anaghị aghọta anyị aghọta. Anyị anọghọ na magic. That's why we told Matthias Ezeaku, leave Jesus alone. Ihe anyị ma maka Jesus, you don't know it. That's why eji wee sị onye njenje ka onye isi awụ amamihe. How many people is really getting this thing we are saying here? Good evening, brave brother. You are on it again. Elohim is leading. My brother, we need Elohim because here I'm easy or too easy. This kind of stress passing inside me now has been passing inside the life of Jeremiah. This kind of burden I am carrying now happened inside the body of Ezekiel. When God told Ezekiel, move, go to the mount, go inside the river band. When you get there, you will see some structure. And when Ezekiel get to the river band, God showed him a structure. He asked him, Ezekiel, what did you see? That's why we are telling you, Biafra is our religion. And from today, we are in autopilot, waiting our leader, Mazen Nandekano, to come, because the temple has been messed up. That's why we are in autopilot. If accountability know what they're supposed to be accounting, are you getting it now? If you can send this message to Biafran government in exile, tell them freedom. Mazen Namdekano is not a living human being. One is not a living human being. That's why they are crying, because they hit the rock. They went to one place and they fight what they're supposed not to fight. And accountability, try to go inside this message and analyze it very, very deep. When you are trying to analyze, first of all, try to bring your senses back to this place. Then you can go here. If for this one, unu jesia na nke apụta, unu ebido ime a good account. We need accountability, yes. Mana anaghị ahapụ, anaghị agba aka achọ ihe na-ata arụ. Ada agba aka achọ ihe na-ata arụ. You cannot fight this man enough here, Simon Ekpa. Don't fight him. This is what we told the DOS. Before we assigned to fight this struggle, it was 2002. Chukwokike Abiama called us, and they told us where we should go. And when we get there, they give us some things. I am telling you, I told the DOS, who knows my coordinator? He knows what I told him. This is Simon, you people are fighting. We went on purification before we come to serve Biafra. And we come to serve Biafra, we prepared to serve Biafra since 20 years ago, 2002. We are waiting for the Messiah to speak. We are all waiting for the Messiah to voice out. Are you people understanding?
We are waiting for the Messiah to, the big lion. Let him talk. And what are we doing? I'm this message today now. Everybody can we extend our holy message through TikTok? Very important, my brother. Agonna ya ifeanyi ume. Information is the key. We will bring Biafra from diaspora, and through internet we will deliver the message. It doesn't matter if it is through TikTok. It doesn't matter if it is Facebook. It doesn't matter if it is enterbiafra.com. It doesn't matter if it is YouTube. We will bring Biafra from diaspora, and through internet we will deliver the message. They called Prince Charles, King Charles now. They asked him to come and they apologize because through internet we are delivering the message, and we will bring Biafra from diaspora. My brother, your opinion is highly welcome. Ikwe amaghị ibezi ya ikwe amaghị ibezi ya ka ị mara obere nwa na-arị ilu elu obi ga-esi ike ma ị marụ ọkwa ya. There is a message they send us, and that message is what we are delivering. You see these accountability people, they are confused. They don't know their left from their right. Adekwa mama. Ada mama. And we told DOS before they gave us our certificate of autopilot, we told them, before we come and join this struggle, Mazi, Biafran Bible has been reviewed how it will be written. We received the vision of Biafran Bible in 2018. That was when the vision came. And we told you people that Biafra will have their own Bible. We asked Chukwokika Abiyama, how can we write Biafran Bible? He said, you people should go on demanding for comments, seeking for people's opinion. From there, you can be able to get ideology on how to push it forward. Do you know, Valentine Clement, do you know what I'm trying to tell you now? When we reviewed the secret concerning Biafran Bible for the first time, the first people that encountered it are religious people. Chris Ayeki no me like. We say South America has what they call South American Bible. This one we are reading is European Bible. Biafra will have their own Bible because Biafra is the true religion. Biafra has been in existence long time ago, before the white man came. This white man, I am trying to tell you now, my brother, because there is a for Jesus, Yahweh Yeshua. Ihe ọbụla a na-akpọ ya, mụnwa na-akpọ ya eke, na-akpọ ya orie, na-akpọ ya afọ, na-akpọ ya nkwọ. Ọkwa ifuru ihe na-atabụ nkịta na-ata aja arụ. That person. Let me tell you again, our message dịka ụgbọgụrụ udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Ma ikwere ma ikwe ha ị ga-ekwe. Ọkwa ifuru this arrow nọ here. Unu nwa jee na Google, jee check here. The arrow which Hitler used to fight the whole world. And you come back again, you go and check the reason Hitler lost the Second World War, when Hitler declared that he will take Africa as a farmland. It is an expo. Hitler said he will use Africa to make a farmland because he is coming to eliminate everybody in Africa. Solomon Mba, your strength is my strength.
okwu a dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ile nwa ya mana ọ ma nlo ya elu. Anyị na-ezi ozi a maka ndị accountability. A na-ebu ụzọ wee chọọ nke nọ nso tupu wee chọba. Geenụ ntị ihe ndị a na-apịa ndị na-achụ Simon ekpa. Unu nwa gee ntị maka anụrụ m asịkwa na agwara ya. That's why we are putting it in the video. And somebody here have said, he said, man, we need TikTok to be passing this message. My brother, later you reach me, then we will know how to handle TikTok. Witness of what I'm going through. You guys are not going to. Mona Papa Ejima, the way people are insulting us over this Simon issue. Even a lot of people has come in my inbox telling me, brother, just rest. You have tried. And why this thing is giving us stress is because we are not bringing evidence. You are not talking about me. For me, I know that before I started talking against Simon, you and I know that this guy is fraud. But it takes a lot of our people. If only me know that Simon is fraud and thousands of Biafrans still follow him, it doesn't make sense. Please, I think authentic people are here. Kedu ihe unu nụrụ that guy kwuru? Ọ sị he himself knows that Simon is fraud. But if it is only him that knows that Simon is fraud, then who is him to stand against Simon Ekpa? Are you people getting this thing? We have come to teach this gospel in a different manner. Are you getting it? We have come to preach this gospel in a different manner. That guy say he himself knows that Simon is fraud. Hello, Mobo na church. I mecha ndị ụka ihe na this preaching anyị na-achọ ịbịa preach. Anyị mecha ndị ụka ihe. Na anyị mecha ndị ụka ihe. Ebelebe ga-egbu o. Anyị mecha ndị ụka ihe. Anyị preach this gospel. Anapụta ndị anyị anapụta ndị be anyị n'aka anwa jifa. Okwe ma na ọnwa aka ji ndị be anyị. Ihe tabo nkịta na-ata aja arụ. This guy say he himself knows that Simon is fraud, but he has no evidence. Una na-aghọta ya na mee ka this message gbasa. The number anyị na-enweta na this kind of message anyị na-pass adịghị enough because ndị ọdịnala ziri anyị ozi a. Ọkwụ na aghọta. Then anyị nwa mere baptism na church. Anyị agụ sacrament na-erikwe sacrament. So, in the one Pentecostal, you can never be against this message. In the one ordinana, you can never be against this message. That is why we are bringing Eke Orie Afo Nkwo and be you who. Mazen Nambekano say, I will destroy Nigeria with truth. That is what he says. And this guy say, he knows that Simon is fraud, but he has no evidence. Do you know why we are bringing this thing? There is a program called Igbo Era TV. There is a program called Igbo Era TV. Igbo Era TV says that he himself doesn't like to sit at home. Are you getting it? Igbo Era TV. We are here. We are making publicity of anybody that we pick anything. That's why we are telling you, write comment. Write comment. If you cannot make video, you write comment. Then, something we have to tell you. Igbo Era TV says that he don't like to sit at home. Then, do you know what he did? That's why we are calling attention of accountabilities, because they don't know how to do accountability. The kind of accountability we need is go and consult Igbo Era TV, where he says that he don't like to sit at home. But then, what did he do? He went back and consult
a referendum, a vote in his program. And that program, that referendum gave 87/13. 87% need sit at home. For Mazen Nnamdi Kanu to come out of DSS dungeon. Do you hear what I say? Igbo Era TV consulted a referendum for Mazen Nnamdi Kanu to come out of DSS dungeon, for him to be released. Then, in that program, where Igbo Era TV made the referendum, 13% say they don't need sit at home. No. 13% say they don't need sit at home. Then 83%, 83% then needed sit at home for Nnamdi Kanu to come out. Are you getting it now? Now, we are telling those accountabilities. And there is a language that is called educated illiterate people. How many people know the language called educated illiterate? If you can be able to keep on defining the meaning of educated illiterate, then define it here. As we are giving program, we are giving you the one you should do. Then you give us your own idea. Then this guy say he know that Simon Ekpa is a fraud, but he has no evidence. And since he has no evidence, who is him to stop Simon when he has no evidence? And for this reason, he will not do it again. He say he quit. These are accountability people. They are not making use of their brain. Later, we will go to DOS. That one will be secondary. But let us do something. Okwu anyị dị ka ụkpọgoro udu mmiri, ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Ndị eze mmụọ, ndị aka ji ọfọ, ndị nze, ndị ọzọ, ndị igwe nọ na Biafran land, ha sị that ndị ana nọnyere Simon Ekpa. No the power Simon Ekpa, Nnamdi Kanu bụ, no the power can I transfer to Simon Ekpa. And yes, and there's something. Okay, that power be able transfer to Simon Ekpa. Are you getting it now? And there is a video, there is audio as well that confirmed. It says, Eburu m ike dị n'anyanwụ, ike dị n'ikuku, ike dị n'ana, ike dị na mmiri, bunye na Simon na-arụ Simon Ekpa. Eburu m ikike dị na-arụ Nnamdi Kanu ebe ọbụla ọ nọ. Eburu m ike buje na-arụ Simon Ekpa. Maka accountabilities. Meshach, Shadrach, and the Abednego showed us example on how to worship Chukwu Okike Abiam. Jeremiah, Elijah, Elisha, Ezekiel are witness on what we are doing today. They are witness, and we are using the brain of Daniel to deliver this message. We are using the brain of Daniel to deliver this message. And hey, deliver this message. May deliver this message. Then Daniel is the most wisest person ever existed in the Bible. Emma, ndị ụka did not know that we read Bible. We read Bible to the point that
We understand the reason they put full stop. We understand the reason they put comma. Anyị kochara Bible, chere ya n'aka, and it took us 10 good years to finish one book, one Bible, Catholic Bible, the one that contains apostrophe, where you will see the history of Sirach, the son of Jesus, where you will see the history of Maccabees, and they took away 7 books out of Bible. They took away 7 books out of Bible. Then we ask the religious leaders, why did they take away that book? Flora Akubilo said they are intellectuals, educated illiterates. If we want to go to the other part, but that is not the area we want to go. Do you know what? A na-eji aka nke akwụọ nwata ewerekwe nke akpọchigha ya. Jee gwa the leader of accountability that mana ọ gaghị elori ya elo. Ọ ya hapụ. Ọ sị na ntali ka ọ ga-atali ele nwa ya na ọ ma lori ya elo. Ihe Biafra is whiter than snow. The people that Nnamdi Kanu need to fight for Biafra are the people that went to the sea when they are thirsty. They stood up and used their hands to drink water. Go to the Bible. Here. Go to the Bible. Onye ma the quotation ya why. That 100 men Nnamdi Kanu is looking for are the people he took to the war. The people Simon Ekpa took to the war, in front of war, and they said they are thirsty. Why the Fulanis are encroaching? They met water. Then Simon Ekpa told them, yes, we know that you are thirsty. Every one of us is thirsty. But there is a stream in this area. Let us go there and drink water. Hello, are you getting what we are doing here now? He said, let us go to that stream and drink water. Then Nnamdi Kanu, which Simon Ekpa is the spiritual son who can depart from his body and enter inside the SZ dungeon and take information from Nnamdi Kanu inside the SZ dungeon. Nnamdi Kanu told Simon Ekpa, he said, the people you need are the people, when they come to the stream, just watch over them. Watch over them. Some of them will use their hands to drink water. And some of them will bend down and they drink water. That is when you will know the people who is understanding what we are doing. Is it in the Bible or not? And the inside 555 vision, we told you that the manual to restore Biafra has been written inside Bible long time ago, but it takes time to fix it, to search it and colocar them, colocarlos, donde se corresponde. I need the time, it fixes all those things. No fix here, and it tells you, no buru na nnu rapu ụtọ ya enwezi uru ọbụna nnu bara. Gwa ndị accountability that this arrow here, but that arrow, Jesus, ndị Jew, ndị Pharisees, onye ọbụla gburu Jesus ahụ, ya bụ arrow amanyere n'ime rims ya. Ọ bụ arrow adịghị ha. Eche ịma more about it, then go and consult your history. And nke a bụ that one Chukwu Chineke ji wee kwe Nnamdi Kanu nkwa. Ọ sị ya
if they fail to give us Biafra, Nigeria will become like Somalia will become like a paradise to compare how Nigeria is going to look like. On a moon n'anya ka ọ dị moon n'anya. Ihe abụ the covenant here. Nekwe ọ nọ n'ime eke, ọ nọ n'ime orie, ọ nọ n'ime afọ, ọ nọ n'ime nkwọ. Na-ụwa gba gburugburu. All the planets of this earth is here. Mercury, Mars, Jupiter, everything nọ here na-agbara anyị aka ebe. Unu na-aghọta? Ihe na-agbara anyị aka ebe na this message dị too much. Anyị nwa bụ nke e mere ju oyi ọ na-eme ọzọ. Write us comment, please. Ka anyị gee the outcry of accountabilities. Let us listen to the outcry of accountabilities. No times where matter, but you don't expect everybody to matter because nobody convinced me. I got furious and start thinking when, just like you said, that is where I begin to think. But you don't expect a lot of people to think like you. So now what we need to let them understand what we understand or know what we know is by that evidence. Many of our people, they're very hard to convince. Remember when Oyendu started, nobody took him serious. Everybody was talking against him until Habido Fuwaye on him on ground. That is how hard our people to convince. I'm not against you, but you, I'm sure you understand where I'm going. I already know that this guy is criminal, but what about other of our brothers? And why I'm sounding the way I'm sounding this night was because of the challenges I'm going through. Go talk to Mighty. He can explain better because most people don't understand where I'm coming from or the kind of fight over this to sensitize our people. Biafrans, are you still people still here? Write us comment. Let us know that you are communicating. Write us comment. Let me not feel lonely here. Write us comment. You know, also no tali ka ọ ga-atali eri nwa ya. No man no ye no. These accountabilities, they play what they call fast game. You don't need fast game. Simon Ekpa one, the Prime Minister of Biafra. Ọ gwara unu ihe a na-azụ bụ chase. How many people know the secret behind chase? How many people? Ndị Igbo unu na-atụ ludo, ndị Igbo unu na-atụ draft. How many of us has gone inside history and search who created the draft? That is how far we have gone. Now we are telling you that onye fuo ụzọ se kpọchi ya ya azụ. Ọkwa ihe ndị a naziri anyị. Because also non tali ka ọ ga-atali ile nwa ya na ọ ma lo ya eno. Na okwu anyị dị ka ụgbọguru udu mmiri ọkụ kọchịpụ a na anyị ya nkụ. Hey. Onwe ndị furu ụzọ. Nwa mmefu akụ fukwere ụzọ na Bible. Ochi ya ta anabata ya. I am putting my own on the video so that when you want to call me saboteur, go and bring this Ark of Covenant out before you call me saboteur, because I am delivering the message of our ancestors, the message which our ancestors sent to me. Listen, and every one of us knows that our ancestors have been provoked. You people knows. Ndị a na-ewegi iwe. And mgbe iwe na-ewe ha sị na a ga-akpọji ya, ese ha kpọjie ya. Ozugbo ahụ akpọjiri ya, mpiti mpi a na-ekwe na Lagos, agide na-agba ụlọ ndị Igbo ọkụ na Lagos. Unu amakwa ihe mere. There are some people, ndị eze mmụọ, that time Nnamdi Kanu declared. That time Nnamdi Kanu declared 150 Psalm from 1 to 150. That time
there are some people that consulted the bones. This message, I cannot do this kind of message again. And if you get to this message, make sure you put your own interpretation. That time, we are reading Psalm from 1 to 150. When we get to the Psalm 54, some of them gathered together. They begin to evoke the spirit and the bones of all the Biafran legitimate heroes that died during the war. Are you people understanding? This kind of message, this kind of message again. All we write today, you made this message because same way be here. Then those people gathered together, they evoke the spirit of Biafran warriors. Do you know how many dead people that rose up in Biafran land? Kam tinyekwe ndị ziri anyị ozi wee kwuo okwu a because okwu anyị dịka ụgbọuru udu mmiri ọkọchịpụ a na-anyị ya nkọ. Ọ sị na ntali ka ọ ga-ata ya ele nwa ya mana ọ ma nọ ya eno. Do you know that 7,500 Biafran dead soldiers arose in Biafran land and they penetrated inside people? What do you hear? What do you hear? We said that that thing that happened in the book of Ezekiel, when God said, the bones shall rise again. This is life. This is life. This is life. Can I judge you? Can I judge you? Ago, Chinedu, Raphael. Raphael, we are alive. We are alive. That thing that happened in the book of Ezekiel, the bones shall rise again. It has happened in Biafran land. It happened in Biafran land. 7,500 Biafran dead soldiers arose in Biafran land. It happened in the book of Ezekiel. If you people are looking for evidence, because ndị a na-eti mkpu accountability, the bees is fighting them. The ants are fighting them. That's why they are having sleepless night. Tell the leader of accountability to back down. Because ndị a na-ewe iwe. Ndị a na-ewe iwe. We are sending this message. Anya ha achọ ya mma. Okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anyị ya nkọ. Ọ sị na ntali ka ọ ga-atali ili nwa ya mana ọ ma nọ ya eno. Ọ bụrụ na chi ji n'eluigwe, chi jiri eji mechara fo, enwere ihe mere n'ụwa n'okpuru anyanwụ na-amakwe mmeta. Ọkwa ozi asa izie unu. Send this message to Biafran government in exile. Send this message to accountabilities. Send this message to DOS. Chike Doziem knows who is Paul Onbiko. He knows about the 555 vision. He knows. He is the one that signed my petition and removed me from IPOB, from DOS. I am a member of DOS. I was a member of DOS. But we told them the message that came from the gods of the land. Ndiziri anyozi Ezebilago. Ezebilago haziri anyozi. Ndị mmụọ ziri anyozi. Then they prepared us since 2002. 20 years now, and they said that we have to go to Ivory Coast, that place where Ojukwu landed in Ivory Coast. When Ojukwu was departing, he said, "He who fight and run away, live to fight another day." He departed, and he came with the Biafrans as a refugee in Ivory Coast. They sent us the message to go to Ivory Coast and do some things.
We went there and we do it according to our own capability. These are the things we are expecting from Ohanese Igbos to do. They refuse to do it. We went there. The video is here in this video of 555 Vision. The video is here. You can go there, go through, search our journey, 20 years journey to Ivory Coast. They said that God asked Ezekiel, do you need soldiers? Do you need soldiers? Ezekiel said yes. He said, look here, you will see the bones. Which bones are there? Ezekiel told God, he said, these are the bones of the soldiers of Israel. He said, do you need soldiers? He said, yes. He said, okay. Speak to the bone if you need soldiers. Speak to the bone. Ezekiel summoned courage and he spoke to the bone. The bones move. God said, if you need soldiers, command the bones. Anamagunu, the message when we were reading Psalm 1 to 150 in Psalm 54, what happened? That day, 7,500 Biafran dead soldiers arose in Biafran land and they penetrated inside people. Who is ESN? That is one question, and we are not crossing more than there. Then we go again. God told Ezekiel, talk to the bone. Ezekiel then talked to the bone. He said, bones, come together. The bones came together. He said, form a flesh. They formed the flesh. He said, God told Ezekiel, blow your breeze inside the body, the bones, the body now. The bones now has become a body. He said, blow breeze there. How many people is getting what we are doing here? I could remember we commanded Instagram. Okay. Then Ezekiel then blow the breeze to the bones. And the bones stood there for a while. And all of them stood up. What did God told Ezekiel in that place? I understand you very well. That is onenwu Igbo si asụ ya. Onenwu Igbo si asụ asụsụ, nwu Igbo sụ asụsụ. You will know. I could remember when we recommended Instagram to Mazen Nnamdi Kanu, and he took without wasting time. The world has gone past YouTube and the Facebook. One day we are coming there. We are coming there. Contact me later. Away for this Biafran struggle. Ada achoyamma. Ase ekere oru eke. What you can do is different to what I can do. Are you getting it? There are people that went to school. They studied. They are scientists. They are journalists. But they left the job to the people that doesn't even go to school. But we told them that we will do the work. We will do it with the power that comes from Eke. We will do it with the power that comes from Ori. We will do it with the power that comes from Afo. We will do it with the power that comes from Onkwo. And we will tell them that the Chukwu Kika Biama is our God. And for this reason, Ezekiel then blow breeze to that dead body, that bones. They woke up. God told him, these are the soldiers you will use to save Israel. Those soldiers that fight until you begin, pastors, Ayekinome, begin to preach concerning Israel today. This is where the people, ordinary flesh could not win the Assyrians then. Ordinary flesh
cannot win the Babylons. Ordinary flesh cannot win the Egyptians then. God say, the bone shall arise again. And those bones that arise are the people, the soldiers that fight and liberate Israel. Hey, one day, I'm a asylum seeker in Cyprus. Asylum seeker in Cyprus. Contact Biafran government in exile. Your case is a very small case. Then the bones arise and become human beings. They are the people that defended Israel. Today, that the Christian economy will jump up, fake pastors will jump up, they begin to use the name of Nwafu Igbo. Jesus bụ onye Igbo. People don't know. Jesus bụ onye Igbo. Who want to tell me that Jesus is not onye Igbo? Tell me here, then let me defend it. Now I'm n'ime mmụọ. Tell me that Jesus is onye Igbo. Is there any other person that can sacrifice what Jesus Christ have sacrificed except this one you are seeing here? Why is Nnamdi Kanu inside the SS dungeon? He said, even if he died to save you, he don't care. That is what he says. Is there another person that can do it? And they say that when Jesus will come again, he will come like a criminal. He will come like a thief. Nobody will know that he is here. Did anybody knows that when Nnamdi Kanu was growing? And the Simon Ekpa told you, Nana, otesi wee mụọ Nnamdi Kanu ka esi wee mụọ nyanwa. Onwe ndị a tụrụ ime ha mụọfa n'ime ọfịa. Onwe ndị a mụrụ n'ime ọfịa. How many people now follow this message? Na enwe ndị a mụrụ n'ime ọfịa. Enwe ndị e buru n'afọ more than 9 months. Simon Ekpa, o mechara the thing na analyze. Anyị akpọ ndị DOS, anyị gwa ndị DOS, unu hapụ this guy. Onye na-achụ onye enweghị ihe o mere ya aka ya asụ ya n'ala. Onye na-achụ onye onweghị ihe o mere ya aka ya asụ ya n'ala. Ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada, nwa ọkụkọ nwe nwe ọsọ. Unu a na-achụ Simon ọ na-agba. Unu a na-achụ Simon ọ na-agba. Ọsọ unu na ọnya nwa Simon nwe kpọki. Unu a na-achụ ya ọ na-agba. Onye na-achụ onye onwere ihe o mere ya aka ya asụ ya n'ala. Ọchụ ọkụkọ nwe ada, nwa ọkụkọ nwe nwe ọsọ. Let me tell you people. 7,500 Biafran dead soldiers that died during the Biafran war of Ojukwu arose and they penetrated inside people in Biafran land. Check what is happening. Who is forcing seat at home? Can you tell me who? Did you see anybody outside? Okwu ede ka ụgbọrụ ude mmiri ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ele nwa ya. Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ele nwa ya. Ndị ana efuru gị. Ndị ziri anyị ozi ya sị na ezie onye nwata nna ya ziri ori bụ o jee n'ụzọ o were ụkwụ gbatọwa ya. Eke na-ejere anyị ozi. Orie na-ejere anyị ozi. Afọ na-ejere anyị ozi. Ịma maka why ha ji ejere anyị ozi? Ndị Biafra, they have no choice. Eke have no choice than to support Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. Orie has no choice than to support Simon Ekpa. Nkwo has no choice than to support Simon Ekpa. Afọ has no choice than to support Simon Ekpa. Ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ili nwa ya mana ọ ma nno ya eno na okwu ya dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Ọ sị ebe ya bụ chi ji mechara jie mafụkwa na enwere ihe mere eme n'okpuru anyanwụ a na-enwero ndozi. Anya wee na-asị ndị accountability and send this message once again to the leader of accountability. Because Eke is with us, Orie is with us,
Afo is with us, Nkwo is with us. And if you fail to do it, you will cry worse than these people. Like Madam Barbara, come get a book in a corner. All the criminal gangs say post. He was busy, giving himself posts and giving himself title. That is the problem. That is the problem. And I suppose we are trying to let our people to understand that this guy is a criminal. You can see that our effort is not good enough to stop him without credible evidence. No. Their effort is not enough to stop him. Their effort is not enough to stop him. Yeah. Do not let this message go by. Louis Mwaforo confirmed you are right, my comrade. Louis Mwaforo ofukwara ihe niile a. This guy say that their effort is, we have seen when they sacrifice dogs to kill Simon Ekpa. We have seen when they buried cows alive to kill Simon Ekpa. We have seen them using osoji to kill Simon Ekpa. And okwu anyị dịka ụgbọrụ du mmiri ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Ọ bụrụ unu nwa ji sọsọ unu nwa ji ọsọ ọjị eme ihe dị na Biafra. And ndị ziri anyị ozi nọ here ka a tara ha ọsọ ọjị. Unu nwa na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ndị ziri anyị ozi ahụ unu ziri anyị bụ ihe anyị na-eje. Ha na-ezie na ọsọ ọjị. Ka ata anyị nọ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Mama ndị ziri anyị ozi, ndị eze mmụọ n'ala Igbo ziri anyị ozi nọ here. And nzu ka ha si anyị wee na-aga. Nenu nzu here. Maka ọ sị nọ ntali ka ọ ga-atali ili nwa ya na ọma nọ ya eno. Na-ekwe Eke na Orie, Afọ, Nkwọ unu ararụ nzu, anyị soro unu ra wee dị ndụ wee na-ezi ya bụ ozi. Ọkwụ na-afụ ka arụ na-adị ndị na-achụ nwa ọkụkọ. You see, that is the point I'm making. Only with them himself now and may all those things. But like I was even bragging the other day, was it yesterday, that this guy can no longer, I was talking to somebody on inbox, one of his hardcore that I nearly convinced. This same question, he was asking me, who are we going to follow and where is the evidence? I explained all these things to him. They don't even want to understand that they would use Oyendu's own and start giving you examples. Say after Oyendu promise also so thing and he didn't do it. That's always what they use as that this guy just started. We should give him time. But had it been like evidence of this money in a open all on ground and send the gas a bigger thing to the but maybe I know you understand me, or some people will understand where I'm going, because without evidence, man, you see now you are complaining that he was busy, giving himself title and they put other fellow co-criminal position, and we are busy saying that we are exposing him, which means our effort is not good enough since he can continue with what he's doing. So what is the essence of us trying to expose him? But with evidence, you will see him stop all this
entitlements and all that. Look at this guy today. And look at people on a phone. I was expecting people to ask him, even the ones that have asked question. They will say, okay, we have understand. Whether if you understand, what about Biafran? Is Simon about talking to you alone? You ask question for the general public. Yeah, I was just angry. I couldn't even continue with the broadcast. You ask question, he was trying, and I know that all these questions as is just like a plan here is a plan. So they will not allow him now to explain because mana ọ ma eno n'okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. There are reasons Biafrans chi anyị na-efe bụ chi a na-afụ anya. Akwe na aghọta chi anyị na-efe na bụ chi a na-afụ anya. We dey do with the show. Ije na Bible, if you go back to Bible, the Levites are the people that bring up message, and they will go to king and they deliver the message. The Levites, and in the Levites here now, all hamabo in the chief priest, that is in the Zemmo. That these are the Zemmo na Libo. These are the Levites. These are the chief priests, the people that consult the nature. When you want to, how many people is Catholic here? Onye bụ Chukwu. Chukwu bụ mmụọ, ọ kasị akasị, onye ji aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido, na-enwere isi njedebe, ọ bụrụkwasịa onye okike, osebụlụ ụwa nke ife niile. Akwe na aghọta. Then, ọ sị gị na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Na kemgbe mmiri chijiri eji mechara fo, na enwere onye ihe mere n'okpuru anyanwụ a na-abịa ma nkwe ndozi. Then I say, nothing is impossible on this surface of earth. Nada ha pasado imposible de ver, ni el mar ni el cielo, nada está lejos de ti si te fías de mí. Nke a na-abụ nke Simon Ekpa na-akpọ ọgbara Igbogharị. Ndị pastor bụ ha mụta one language, ha asụọ ya, ha asụ not in tongue ka ha na-asụ. Ọhụ na aghọta, but we are telling you what you can understand. Ọhụ na aghọta na. These people need accountability. The real accountability Biafrans need now is Ubala says that if you people fail to come together, it is going to be difficult in the life of Igbo people. And then we are stopping in 13 minutes. This is 2 hours program. We are stopping in 13 minutes. Then go back and check. You see these people. Ikenna TV says, at least we can see their faces. The face of the people talking to us. We can see them. We can read their body languages. There is nothing like someone you are doing something with someone. You understand? Then that person is hiding. The one I'm seeing here now, people who like what I am doing, they are here. Ndị ọzọ anọghị here kịta na. Agonna, if I am not here. How many people is here? Write us comment. Confirm that you are here. Because you are seeing our body language. Knowing and seeing is believing. Is he saying the truth or is he not saying the truth? These are the two things. Then how would you know? You understand it? If you did not try. If Nnamdi Kanu did not try, nobody will know that he is the Messiah. Abia, God's own state, or what he beg, or go and say Buhari go Abia, God's own state. Obari Bogari. Obunu was a Buhari go Abia, God's own state. Mbo Babangida. Asina, oburu na ihe chimere chijire ji mechara jie ojichara ofo
na enwere ihe na-adịghị ekwe mmeta n'okpuru anyanwụ a. Ya ka o ji wee sị na ntali ka ọ ga-atali iri nwa ya mana ọ ma nno ya eno na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchị pụọ na-anya ya nkụ. A wee gwa unu sị na ọ sị na ọ bụ ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ, na ọkụ daa ibube bụ ndị obedient, because our prime minister says he sent the message to Asorok and he told them, if you people make mistake and vote that and swear in Muslim ticket, you see that territory called Biafra. That is the time we will know if check ambiano. That is the time we will know if check ambiano. That is the time we will know if God really exists. Akwefuru onye chikwu okwu siri ike, ọkpọ ndị siri ike. Asị, o ihe sibi ka kpọba Jehova ọbịa. Ọbịa ihe sibi ka kpọba Jehova ọbịa ọbịa. Then Nnamdi Kanu say, if you fail to give me Biafra, everything in Nigeria will be destroyed. Nekwe act of covenant here. Okwu akwuru nwe iyi. Okwu ekwuru nwe iyi. So, bringing this message, it's remaining. How many minutes do we? We have 9 minutes. I na-ekwu maka time. Anyị ahụ ekwu ka ọ ha anyị n'ọnụ. On the process of explaining, he'll keep, shooting himself on the leg. But they will say, okay, we have understand. Well, just the method. The thing is, Harry, thank you. It was me, and we couldn't bring this guy to stop all this, and he still continued. So, in the sense, I come kind of, and I bring up these issues. What do you hear that guy say? You know that in this our program in 555 Vision, we used to play Voice of Angels. You people knows we used to play Voice of Angels. But Biafrans, please, how many people here, tell us what you hear from that guy. What I heard him say is he is tired of fighting Simon Ekpa. That is what I heard. I hope that guy will listen to this message. And I come to your chat. If you go back to fight Simon Ekpa, eheforo, and Igbo atụọgọ sebe ọbụla ị nọ. Come try ya ka mma akpọ again. Evangelist Barbara, honestly, I know you are saying the truth. Yeah, not 100% me, I know. Yes. Please. Like our plan here is a plan. This. Please. Okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri. Ọkọchị pụọ na anyị ya nkụ. Tell us what you heard that guy say. Bear that witness. That guy is crying, calling the name of somebody, saying, I am tired of fighting against this man. Let that woman leave those people alone. Ndị ahụ o ji na chain, let she leave those people alone. Ya hapụ ndị ahụ aka. Nekwe the highest power on the world. Enough is enough. Let them know that all the power on a Biafran land, you went away all man, because anybody standing against Simon Ekpa will be destroyed. 7,500 Biafran dead soldiers that they fought at the time of Ojukwu arose in Biafran land, and they are walking on the street. When we were reading the Psalm 54, from 1 to 150, Psalm 54, wonder what do you hear? If we all Biafra are like me,
I swear to Chukwu Okike Abiama, we will get Biafra this evening. Yes. Onye pụta ọnwụ ọrụ onwe iyi nke. I am sending this message without looking anybody's face. If every other person will give the kind of support we need and speak like this guy, 29, this 29, Ebelebe Gebu, Eke have no option than to. You people should know that there is what they call climate change now, meaning that Eke is coming down, sun is coming down, Eke is sun, Eke is coming down. And the inside Bible, they say inside Bible that God say he will not use, hey, God, he will not use sea, water to destroy this earth again. This was the reason, covenant between God and men, that he will not use water to destroy this world. And he say, if you people fail to liberate Biafra, then he will use sun and destroy it. That is the message here, meaning that Eke is turning back. That's why Europeans are running helter-skelter. Europeans are running now helter-skelter to create what they call climate change, to stop the sun. They cannot stop the sun because I am asking you one young word there. Okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Ọ sị na ọ ntari ka ọ ga-atari ele nwa ya, mana ọ ma nọ ya elu. Then, unu anụgo ihe the guy kwuru, onye na-anụghọ ya nọ. So they will not allow him now to explain, because on the process of explaining, he will keep, shooting himself on the leg. But they will say, okay, we have understand. We're just a method. The thing is, when it was me, and we couldn't bring this guy to stop all this, and he still continue. So what is their sense? I'm tired of, fighting over it, and he's still doing what he's doing. That is my point. That is why I bring up this issue this night. It's not like I'm against you. We are saying the truth. Now, Madam. Listen, somebody asked a question here. Joseph Chukwudi. How do you know all this information? And who sponsored you for this multiple tribe you went? Then, one day, please write us what you heard from that last person, that voice note. Tell us what you heard from him. Then I will answer you. Flora Kubilo. Somebody asked a question. And they are actually that person going honor from that guy. Most of our people don't know why they brought COVID. so-called COVID. Hey, Ndi cannot hear. I know that day. My brother, Joseph Chinedu, tell us what you heard from that last audio from accountability people, please. Then I will tell you the people that sponsored me. Please, we are here on a very serious message, business. My brother, are you there? I want to tell you the people that sponsored me, but I want you to tell us what you heard from that guy. If you like, I'll play it again. And the other people watching here, tell us what you heard that guy that is crying. The thing is, when it was me, and we couldn't bring this guy to stop all this, and he still continue. So what is their sense? I'm tired of, fighting over it, and he said he is tired of fighting. That is why I bring up this issue this night. It's not that like is why he bring up this issue.
Are you interested to know the people sponsoring me? I want to make it open here. Write it. What the guy said now, he said he is tired of fighting because there is no evidence for him to fight Simon. Then confirm. If you have anything against Simon, tell us here. I will answer you that question. If you don't have anything, write us what the guy say. What I heard that guy say, he said that he is tired of fighting against Simon, because fighting against Simon is fighting against Nnamdi Kanu. Fighting against Nnamdi Kanu is fighting against Biafran restoration. Fighting against Biafran restoration is fighting against the word of God. Okwu emere arụ, obi nyere anyị. Okwu emere arụ, obi nyere anyị. Ọ sị nọ ntari ka ọ ga-atari iri nwa ya. Nọ ntari ka ọ ga-atari iri nwa ya. Mana ọ ma nọ ya eno na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Maazị Nnamdi Kanu wee sị, I will destroy Nigeria with truth. Then, any other person that want to know who is sponsoring me, I want to tell you, because we went on 9 months purification before we start to deliver this message. So what we are doing, nobody have called me mad people here. Nobody have called me crazy man here. It means that our message is entering. And why do we come here? He said, leave Simon alone. Yes, my big brother, Joseph Chinedu. Joseph Chinedu confirmed what he heard. That this guy who is dying in agony is begging Barbara and the leader of accountability to leave Simon Ekpa alone, because ndị ziri anyị ozi and our sponsors are extraterrestrials. And they directed us to know the secret behind the Ark of Covenant. They directed us to know the reason. God said he will not use water to destroy this world again. Rather, he will use a K, which is Anyang. And all these people you see inside this place are bearing us witness. And our sponsor, their names are the Extraterrestrials, Eke, Orie, Afo, Nkwo. These are the people that is sponsoring 555 Vision. And they took us down to the cup. This is the original cup which Jesus or Yahweh Yeshua used to celebrate the Last Supper. This cup here now, you can find it in Valencia Cathedral. You see that cup, that last copper, that cup who Jesus used to celebrate the Last Supper. You can find that cup in Valencia Cathedral, Spain. Then, if you see this arrow, they directed us to go and check this history back again. This is the original arrow they placed inside the rim of Jesus Christ. And that was what Hitler used to fight the Second World War. But when Hitler wanted to go to Ethiopia, when Hitler found out that the Ark of Covenant was in Ethiopia, Hitler said that if his hand is able to touch Ark of Covenant, then he will turn Africa as a farmland. He will then destroy. But Ark of Covenant is not what anybody can lay his hand on. And Joseph Chinedu, God says that when Biafra come, Ark of Covenant will come out again. And the Ark of Covenant will circulate all over the world. And when Ark of Covenant circulates all over the world,
peace will return to the whole universe, and the peace will reign inside the universe for 10,000 years. You can get it in the book of Revelation. When you get the news in the book of Revelation, you go to the book of Revelation, they said that when the Ark of Covenant come out again, when the children of God came up and they restored the kingdom of God on this planet Earth, Ark of Covenant will come out again. And when Ark of Covenant come, it will circulate all over the world. It was written in the book of Revelation. That was what is written there. And that was the reason we embark ourselves with Eke, Orie, Afo, Nkwo. And for this reason, we hear the last person. Well, Evangelist Barbara, honestly, I know you are saying the truth. You understand? 100% me, I know you are saying the truth. He did not tell Barbara that Barbara is lying. Are you people understanding what is here? Ihe a na-emebi ihe mmụọ. Onye anyị na-achụ ụra aja bụ oke mmụọ. Biafra is whiter than white and whiter than snow. But nobody has been able to bring evidence against the good guy. Nobody. A na-akpọ ya ọgbara Igbo ghari. These agents, make sure this message get to them. These agents, they clean their hands. Pilate that crucified Yahweh Yeshua or Jesus. But for me, I call him a Keoria Fonko. Pilate said he did not see anything wrong this man has done. I got this thing. Okwu anyị dị ka ụgbọguru udu mmiri ọkọchịpụ a na-anya ya nkọ. Ọ sị na mtali ka ọ ga-atali iri nwa ya mana ọ dị elo ya elo maka ọ talie ya nnu ọbakwa ya n'afọ. O wee sị kama ka ọ bụrụ na chi jiri eji mechara foo na enwere ihe mebiri emebi n'okpuru anyanwụ a na-eya ha ekwe ndozi. E wee sụọ ya na akpanya asị gị nada ha pasado imposible de ver ni en mar ni en cielo. Nada está lejos de ti si te fías de mí. That is ihe a gwara ya. Pilate says he has not seen anything wrong this man has done. That is what you see. These two guys, they said, Ndia. They said they have not seen anything wrong this man and his spiritual son has done. Tell you who no from 555 vision. Because ndị a na-asị na ha ga-akpọjie na ha kpọjie ya na njiji ga-eji. Anyị asị ha kpọjie ya, ha akpọjie ya, njiji ya na-eji na Lagos. Ebido na-agba ngwa ahịa ndị Igbo ọkụ na Lagos na-agbụ ndị Igbo. Ha sị na ọkwa because asị ha kpọjie ya because unu are supposed to know that Amadioha, the power of Amadioha was what Elijah used to challenge the gods of the Baal, the Nebuchadnezzar. It was Amadioha because if we let these people to raise the power of Amadioha, njinji ga-ejikwa. Ọkwa ya ka eji wee na-agwa unu dịsị njinji ga-ejikwa. Anyị na-ezi unu ozi a, anyị aha achọ ya mma because a sị na okwu anyị dị ka gbagoro udu mmiri ọkpọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Nọ ntali ka ọ ga-atabụrụ iri nwa ya na ọma nnụ ya elu. Ezi anyị ozi anyị ezie ndị nọ ndụ maka ndị nọ ndụ bụ ndị na-achọ freedom. Nnamdi Kanu si na ezie ya ozie ndị nọ ndụ ndị nọ ndụ bụ ndị na-achọ freedom. Send this message to this particular people. This particular people. I will show you the people I want you people to send this message to. These people, send this message to them. From there, send this topic to them. Make sure na ha channel na watch this program. Na ndị a na-asị na ya ka m bupụta their face of more. Zienu these people
na ndị a na-sị akwụ na afụ iru ha, so unu afụbụ iru these people anyị na-atụ asị na anyị aha atụ egwu ara nwaanyị ajadu na ama ebe di ya nọ. Ndị ziri anyị ozi ezigo anyị ozi a wee rute ebe a na and anyị ezi ya bụ ozi. Anyị ezi ya bụ ozi. Ihe ndị a na kwuru, ndị a na-asị na ofu aka ka eji akụ nwata, ewere aka nke ọzọ kpọchighe anyị na ọ ya ata arụ nwa ya ata na ọma nnu enu, na okwu anyị dị ka ụgbọgụrụ udu mmiri ọkọchịpụ a na anyị ya nkụ. Okwu ndị a na-asị ka ezie ndị a. Then ka anyị get the last person, then we call it a day. So, but because of Madam Evangelist Barbara, honestly, I know you are saying the truth. You understand? 100% me, I know you are saying the truth. So, but because of other of our people, you understand, we are sharing that evidence. Just take your time. For now, me, I will stop because I'm having a headache already in my platform. Not here. Mom, there is platforms that I'm fighting like serious war. They were even threatened. They talk to my family, nothing, just trying to say what you are saying today. You are here, nobody is challenging you. So I know I'm the one wearing the shoe and I know where it pinches me, right? So I know who we are, know what I'm passing through in other platform. That is why I'm asking for this evidence. If I want, I can send you the advice people are giving to me to relax and leave these people. Even they know the truth, but the way these people are coming and attacking me, for saying the truth, for trying to open their eyes. So now I have to relax myself until any day you send me that evidence, I will start again and, challenging them in those platforms. But for now, I'm sick and tired. Look for that evidence, any of those voices. Please, Biafrans, what did you hear? That guy, he said, Barbara, I will stop for now. Any day you bring that evidence, then I will start again. And when you na-akpọ ya ịmara kpọrọ chi. Ndị a na-asị na orugo oge ndị Igbo yi na-eji ikiri ụkwụ were na-eme ihe wee na-aga ije, na enwere reason ụkwụ iji wee nwee ụkwụ, enwere reason iji wee nwee iru ụkwụ wee azụ ụkwụ, na ọ ịgatụ ihu ịgatụ azụ, iwere ike ụkwụ gị jie breki, iwere ike ụkwụ gị jie breki, then eju onwe gị n'anya n'azụ ka ịmara ka ya asị ka onwe onye na-ele gị oge ahụ ijiri breki. Ọ ihe asịsị kwuo, ihe ozi eziri anyị ka anyị na-ezi. Ozi eziri anyị ka anyị na-ezi, ndị anyị na-eje ere ozi. Somebody ask me here, who is sponsoring you? Let me bring it again. Let me bring it again. Because if you have not seen it, our big brother here say, how did you know all this information? And who sponsored you for this mutual strife? For this mutual strife, you went. Ima, onwe ihe a na-akpọ ịsụ English. English be na-asụ English kaba ahụ na digest. Wee nwee ike, this is strife now. I have to pronounce it 2 times before ka nwee ike ghọta ihe o bu n'obi wee dee. That's why it's a strife. Strife, this multiple strife, you went. Multiple strife, you went. And this multiple strife, say who is sponsoring? I have shown you people sponsoring me. Anya hezu ihe anya ezu. Nnamdi Kanu si ezie ya ozi ndị nọ ndụ. Nọ ndị nọ ndụ. Then ndị eze mmụọ si mmụọ na-anụ nke mmụọ na-ekwu. Nọ mmadụ na-anụ nke mmụọ na-ekwu. Ezie ya ozie ndị nọ ndụ. Ndị nọ ndụ ezie ndị na-achọ nwere onwe.
That's why our message here, anybody now we understand. Monday accountability, Monday DOS. Pilate says that he has not seen anything wrong this man has done. Pilate says he has not seen anything wrong this man has done. Do you understand? Then Ohaneze ndị Igbo ordered for his own crucifixion. Ohaneze ndị Igbo ordered for his own crucifixion $50,000, $100,000, and more than $30 million. They need his head dead or alive. Jeno gwando Ohaneze ndị Igbo that na our brother jụrụ one ndị ziri ozi a. Ndị ziri ozi a bụ eke maka ịbụ nwa eke. Ndị ziri ozi a bụ orie maka ịbụ nwa orie. Ndị ziri ozi a bụ afọ maka ịbụ nwa afọ. Ndị ziri ozi a bụ nkwọ maka ịbụ nwa nkwọ. Maka ịgbaja ọnya. Unu gbaja ọnya. Na ihe na-eche unu. Unu gbaja ọnya na ihe na-eche unu. And ma achọ ka m conclude all this thing. Unu gbaja ọnya na ihe na-eche unu. Do you see what is waiting for you? This is what is waiting for you. This thing is what is waiting for you. News. What Nigerians don't know is that a single cow is more valuable than 100 people. Banjo claims. That is what is waiting for you. Ụgbala si na ntari ka ọ ga-atari iri nwa ya mana ọ ma anọ ya eno na okwu anyị dị ka ụgbagoro udu mmiri ọkọchịpụ a na-anyị ya ka nkụ. Then nekwe ihe o kwuru ọ sị what Nigerians don't know is that a single cow is more valuable than 100 of you. Ohaneze ndị Igbo. That is what they said. And again, why we are doing what we are doing is because ndị ziri anyị ozi asị na nwata eziri ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. So, nekwenụ ndị ziri anyị ozi again. Nekwe ihe ha sị na unu ya afụ. Ka abịa. Yeah. Biafrans, the reason we are here is this. This message comes from National. Biafra, I can't afford to lose my 23 oil well in Niger Delta. All because of Biafra. I won't allow anybody to divide Nigeria. Sultan of Sokoto. Near the date. When no quick where go I. When no talk I tongo anya tongo. Well, dear friends, I can't afford to lose my 23 oil wells in Niger Delta. All because of Biafra. I won't allow anybody to divide Nigeria. Sultan of Sokoto. So, ọkwụna nụrụ ya onwe onye na-aghọtaghị ụgbala sị na ntari ka ọ ga-atari iri nwa ya mana ọ ma nnu eno. We have been begging Ndeze mmụọ for the people that is coming late now. We have been begging Ndeze mmụọ, ndị aka ji ọfọ, ndị nze, ndị ọzọ, ndị igwe of Biafran land to abolish that parable.
My brother, do you know what 80%? Do you know that 80% of African youth don't know what you are doing, what is going on in Africa? My brother, Agony. Let me tell you something that is public now. I went to Ivory Coast to Kanti Biafra. Ojukwu is the person that made Igbo people to dominate Ivory Coast. I left Europe. I paid the ticket. I entered the flight. I went to Ivory Coast to go to Kanti Biafra, that place where Ojukwu landed. When Ojukwu landed with headquarters, there is a little lake, a little river there, where Ojukwu may have sink with that headquarters, which Ojukwu, landing of Ojukwu may have taken his life. Then Ojukwu managed the helicopter, and that helicopter managed and fall behind the lake, behind the river there. Then, when the president of Ivory Coast then, it was called, I think, Babon Lora. When the man saw what happened, the way Ojukwu survived, then he used that land and welcome Ojukwu. That land is about 6 to 7 acres of land. It's about 6 to 7 acres of land. And when you go there, let me know if I can. I'm passing my time. I am passing my time. It's a long thing. So, my brother, when I went to Ivory Coast, not the one we see in Europe, many people is not in. They don't even. Everybody can achieve ego. Hamaron ego di anya abia n'ụwa and ego ya adị anya na. Nke onye na-eme ka ekwe ji akpọ ya. That's why ekwe ji wee na-akpọ Simon Ekpa. And as ekwe na-akpọ Simon, then this ka ekwe si wee na-akpọ ya. Ka anyị gwa unu ihe ekwe kpọpụtara ya. Then o were pụta ebe a. This message, all the spiritual. So anybody that will come to attack this message, think twice. Think twice. Anyị ahụ eleka mmadụ anya n'ihu wee na-ezi ozi a. Maka okwu anyị dịka ụgbọgụrụ udu mmiri, ọkọchịpụ a na-anyị ya nkụ. Ndị Igbo, ọ bụrụ na ndị Igbo fail to come together, just like Eze Mmụọ have said it, ebelebe ga-egbu. Then we will tell you concerning this thing before we close. This is a map of Biafra found by Ojukwu. And Obata Obie Simon Ekpa, the Biafran Prime Minister, the spiritual son of Mazen Nnamdi Kanu, the taproot, Epoki 1, says that if any other people is willing to join Biafra, going for the arrow, if any other person is willing to join Biafra, then they have to then vote within them. And let me tell you something. Let me tell you something. How far this message will go will allow me to go here. So I will like these people. I will like these people. Na ha sị, ndị Igbo sị, onye ajụjụ adefu ụzọ. And because of this kind of spiritual message, we appealed to gods of the lands of Biafran land. We appealed to them that they should abolish that parable that says, onye atụrụ ilu kọwara ya,
ego eji lu nne ya furu ụzọ. All because of that map and ebe anwa arrow dị ka anyị ji wee sị, if you don't understand, they have given us an opportunity to explain, but that parable, since 5 years we have been appealing to all gods of the land in Biafran land because of ndị ọhaneze ndị Igbo and the Iwe Anyanwụ. They say they will not abolish that parable. But inside the Bible, God abolished some parable. He said this parable is not helping his children. And that is why we are appealing for them to abolish that parable. So, if you people, ndị anọ here, ndị Igbo say akọwaruo, egewaruo. Akọwaruo, egewaruo. And enwere reason ndị Igbo ji wee nwee anụ ji a na-akpọ ọna. Agụnna ọkwa ịnọ ebe a. Agụnna ya ọkwa ịnọ here, gwa anyị na ịnọ ya. Eze mmụọ ọkwa unu nọ here, gwa na anyị na ụnọ ya. Enwere reason ndị Igbo ji wee nwee ji a na-akpọ ọna. Ọna ada eri ya n'ọkụ. A na-esi ọna n'abalị. Esicha ya n'abalị ahapụ ya asị ka ọna dị ụtụtụ. Ihe data ọna miniri bụ ka ọ dị echi. Honestly, yes, Agonna no here. Agonna ka ehi kwuru. Honestly, let's be frank to ourselves. Foreign religion. Hey, nah. One night I got there. Agonna, I'm asking, do you hear the message? But these people, foreign religion, we are coming there, Agonna, but to confirm, Agonna, confirm that you heard this message we delivered it to Biafran government in exile. That na asik or nadi ototo. Aboro or nadi ototo. You can combine it with ye. Oboro anya okuko nakpuru ụra. Aboro na afọ juru ya. Kama na ọ nakpuru ụra maka na chi jiri. Okwe na aghọta. Okwu anyị dị ka ụgbọguru udu mmiri. Ọkọchịpụ a na-anya ya nkụ. Ọ sị na ọ bụ na chi jiri eji mechara foo na enweghị ihe mebiri emebi n'okpuru anyanwụ a na-enwero ndozi, na ndị Igbo must come together and lay their support to Biafran government in exile. That is the end of this message of today. And how far this message will go will allow us to come again. Udo dịrị unu, ụmụ Biafra. All we are doing is for Biafra to be free. And if you know that what you are struggling for is for Biafra, under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu, Rainbow is a covenant that God will not destroy this world again with water. But he said he will come with the fire. Oku mmụọ beke. That's why European Union, United Nations is telling Prince Charles or King Charles to come and apologize to Eke, Orie, Afo, Nkwo. Nnamdi Kanu say he will destroy Nigeria if you don't give him Biafra. That with the truth, he will destroy Nigeria. And that truth has been told. If there is any power inside this place, you think you can challenge. If there is any power inside this place, you think you can challenge. Pota, accountability. We call you to come and show your face. If you can challenge any power in this place. Because in this zera and yozi, Saji Kuyo na hasiwezi ya. Udo dịrị unu.